Awakira ngeithi mwiroreri wa GTN TV tukihoka muthenya waku uma mwega kuria guothe watinda mihango-ini yaku yothe na ngehoka ati muthenya uyu ni ukwagiriire ni ndoka njitagwo Njeri wa Mwangi nigetha ngoro ngikumenyithia maria twatinda tugikumathira nigetha tukuige umenyo-ini wa uria maundu matinda thiini wa makaunti maitu matura maitu na bururi handu waruma na no ukorwo ukiamukira mohoro maya nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria mwena wa Facebook mwena wa YouTube @GTN TV Kenya woni waku no tukorwo tukiwamukira oro hau na nitukwambiriria mohoro maitu twambiririe na kana na report ya President William Ruto ni ugete utonga wa bururi ni ucokereirie na thirikari kuhota kwambiriria kuriha mathiri mayo. President augete ni akoretwo na mishemanio na World Bank ruhonge rwa kimabũrũri rwa mbeca rwa IMF hamwe na honge ingi iria thirikari ya Kenya yanakomba. Oho ni ugete ndagwetikira bururi gukombaga akiuga ihinda ni kinyu a Kenya marihe ngombo niguo kuhota kwirugamirira. President akwaragia igongona-ini ria kanitha kaunti-ini ya Taita Taveta. Kufanya kazi na viongozi wenu wote, mbali na chama, mbali na mirengo, sote sasa ni timu moja ya kushughulikia mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, ikiwemo kaunti yetu ya Taita Taveta. Na mimi nataka niwahakikishie that is what is going to happen. Hawa viongozi wote nitashirikiana na wao ili tupange mambo ya maendeleo, miradi ya maendeleo na kazi zote ambazo zinahitajika ndio Taita Taveta isonge mbele wakati Kenya inasonga mbele vile vile. So tutashirikiana pamoja ya maisha ama hata gharama ya chakula ati kwa kwenda sokoni. Chakula haitoki sokoni, chakula inatoka shambani. Ama huko kwenu inatoka sokoni. Ukienda sokoni utaweza kubadilisha ama namna gani ndugu zangu? Tuko pamoja. Bilioni 10. Mjipange kwa vikundi, muingie kwa mtandao tutawapatia. Story finish. Sio kama tunaelewana. Kati ya 20,000 and 1,000,000 shillings you can get. Vile ulipata 500 ama 1,000 ama 2,000 ya Hustler Fund, hata hii utapata. Sawa sawa. Lakini kabla hujalipa ile itakuwa ngumu kidogo. Ama namna gani? Tunaelewana? Watu wa Taita Taveta tunaelewana? Because tunataka kuanzisha hii kazi tuanze from the bottom, tulisema bottom up. Bottom up ni kwa wakulima, tuwapatie mbolea na mbegu waendelee. Atongoria a mung'ethaniro ni makinyiriria ati mirurungano ya gutetia thirikari kuguithia thogora wa muturire no iguthie na mbere kiumia giukite na maya mokite orire ikundi cia gutetera ihoto cia andu cikitie ritana kuri thirikari na mung'ethaniro kunanira njung'wa na gwetha kihonia kia mirurungano iria koretwo igitafanio bururi-ini na gucungiriria ikuo ngurano kuri a Kenya hamwe na guthukangia kwa indo cia muingi. Ikundi ici ni cikumithitie na njira nene ciiko cia borithi gutumira hinya mukiruku hindi ya mirurungano. Makiaria na andiki a mohoro atongoria matiganite a mung'ethaniro ni makomithitie ikiria maugite ni borithi kwagagia a Kenya hindi ya mirurungano na makiria muno miena ya Githumo, Migori, Homa Bay hamwe na Kibera. Citizens were traumatized and tear gas canisters locked in their houses. A father who confronted police for hurling tear gas into his house, causing his child to faint, was manhandled and battered into the police lorry like a criminal. Kuringana nao, a Kenya ni mahuritwo rithathi na kwagagio mari mawira-ini mao. Borithi gutafania mirurungano itari na kihariro micii-ini, undu uria uratumura wagagu munene. Oho, atongoria aya maugite amwe yao ni maraikara na haho ya kunyitwo makiheana giko gia ica ikuhi kuria mumbunge wa Embakasi ya irathiro Babu Owino erega kunyitwo kiharo-ini kia ndege
KIA na gucoka gutwaro ceceni-inĩ ya borithi ya Wanguru kaunti-inĩ ya Kirinyaga kiumia kihituku. Mwena-inĩ wake Kalonzo Musyoka akiuga mirorongano yao ya guthing'ĩrĩria thirikari kũgũithia thogora wa mũtũrĩre no ĩgũthiĩ na mbere. Oho agetheria riboti ĩrĩa ĩreyumĩrĩtie cia atĩ nĩanyitĩtwo gwake mũciĩ, akiuga ararĩ na mũcemanio na atongoria kuma Ngeretha na Denmark kũrĩa maiguithanĩirie kwa gũkuruhania andĩki a mohoro. Came over to my residence and we agreed we will not at this stage address the media. Of course, they're all very concerned, not just them as ambassadors, but the international community. The story of peaceful demonstrations turned violent by the police. But we are saying, what sense does it make to meet with people who are already committing acts of genocide? Maya maroka orere ikundi itiganĩte cia gũtetera ihoto cia andũ cikumithĩtie ngero iria iratũngio a Kenya igĩcũngĩrĩria nguraro cia rithathi, ikuũ na mwanangĩko wa indo cia mũingĩ na gũcũngĩrĩria hathara biacara-inĩ. The bipartisan talks gave Kenyans a glimmer of hope as it created a golden opportunity for issues affecting Kenyans to be deliberated and addressed. We reiterate the importance of the talks and the need for our leaders to exercise patience, soberness, selflessness that is needed to resume and see through the talks. We also wish to emphasize the need for the talks to go beyond political interests and genuinely encompass the diverse concerns and aspirations of all Kenyan citizens. Atongoria a ikundi ici maugĩte nĩ kĩeha kuona borithi magĩtũmĩra hinya mũkĩrũku kũng'ethanĩra na andũ arĩa maranyita itemi mĩrũrũngano-inĩ, makiuga a Kenya matibatiĩ kwagagio rĩrĩa marakinyĩra ihoto ciao. Pave the way for a more just and equitable society. We are appalled by the alarming incidences witnessed recently where some peaceful protesters exercising their democratic right to picket were met with unnecessary force and arbitrary and unlawful arrests by the National Police Service. It is disheartening to witness such actions in a country that prides itself on upholding principles of human rights and freedom of speech, and which is sovereign by the Constitution of Kenya, in which the freedom of assembly and expression is enshrined. Andũ 14 kuma kaunti ya Siaya nĩo mahũrĩtwo na rithathi nĩ borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanio ya thikũ ithatũ ĩrĩa ĩratabanio nĩ mwena wa mũng'ethanĩro. Atatũ aya nĩ makuĩte gũkũ acio angĩ makĩrigitĩrwo thibitarĩ itiganĩte mwena ũcio. Na kũringana na kamanda wa borithi kaunti ĩyo Michael Mũrĩithi, borithi 14 nĩ magurarĩtio na njĩra ya kũhũrwo mahiga nĩ arũrũngani mwena ũcio. Na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro nĩ atĩ mũthikabu wa kanitha wa Gatoreki Anthony Muheria nĩ orĩtie mũingĩ kũhĩmbĩria thayũ na akĩaria kanitha-inĩ wa Our Lady of Consolata kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa ahingũrĩire arutwo a kĩrĩra rũrĩra na oho ahingũra na arathima horo ĩrĩa ĩtũmĩkaga mĩhang'o-inĩ ya kĩwĩtĩkia. Mũthikabu Muheria augĩte thayũ nĩ wa bata harĩ ũkũria wa bũrũri. Kanitha-inĩ wa Our Lady of Consolata Firithia kaunti-inĩ ya Nyeri nĩkuo mũthikabu wa kanitha wa Gatoreki Anthony Muheria agũcerete ihinda-inĩ rĩu rĩa icera rĩake rĩa kĩwĩtĩkia. Muheria nĩ ahingũrĩire arutwo a kĩrĩra rĩũmĩrĩria arĩa mareharĩirie wega thĩinĩ wa thabarĩ yao ya kĩwĩtĩkia. Oho Muheria nĩ ekĩrĩire ndeto ya kũgĩa na marĩtana maingĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ, kuona gũtirĩ na mabatha na masista maingĩ gũkĩringithanio na hau kabere, akĩũria anake na airĩtu arĩa mangĩenda gũtuĩka mabatha na masista kana arĩa marĩ na marĩtana ma ciũngano meyumĩrie na amahoera. Gĩrwanyu itĩa kiumia-inĩ gĩkĩ tũririkane thayũ. Ũngĩhota gwĩka novena ya kũria thayũ bũrũri-inĩ, nĩ ndamũria twambĩrĩrie novena ĩyo, Ngai nĩ agũthikĩrĩria mahoya maitũ, nĩ agũtũrathimĩra thayũ, nĩ akũhutia atongoria icio aitũ macoke njĩra-inĩ ciake. Akĩongerera nĩ oririe aciari gwĩtĩkĩra kũrera ciana ciao cirĩ thĩinĩ wa kanitha, kuona nĩ gũgũteithĩrĩria kuongerera wĩtĩkia wao. Ona ithuĩ hĩndĩ ĩno tũroneka ta tũrenda kũninwo, tũrenda gwĩcarĩria mĩtino,
Ngai nĩ agũtũiguĩra tha yangĩkorwo ithuĩ ta Gatoreki nĩ tũkũhoya na ngoro na Ngai nĩ agũthikĩrĩria mahoya maitũ. Ona gũkĩrĩ o ũguo, Bishop Anthony Muheria nĩ ateithĩrĩirie kũhingũra na kũrathima horo wa kanitha ũyũ ũrĩa wĩna maobici mwanya mwanya na ũrĩa ũrĩteithagĩrĩria mafather na masista na akristo a kanitha ũyũ mĩhang'o-inĩ yao ya kĩwĩtĩkia. Ona gũkĩrĩ o ũguo, Muheria nĩ oririe akristiano kũhunjia na gũthingata thayũ bũrũri-inĩ. Rwanyu itĩa kiumia-inĩ gĩkĩ tũririkane thayũ. Ũngĩhota gwĩka novena ya kũria thayũ bũrũri-inĩ, nĩ ndamũria twambĩrĩrie novena ĩyo. Ngai nĩ agũthikĩrĩria mahoya maitũ, nĩ agũtũrathimĩra thayũ, nĩ agũhutia atongoria aitũ macoke njĩra-inĩ ciake, macoke gũthikĩrĩria. Ngĩribotera kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Warenga wa Ngũya. Na riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Warenga wa Ngũya nĩwe gũtũhe kanya ga gũkorwo tũgĩthiĩ bureki o kahinda kanini tũkĩririkanaga atĩ nĩ wega tũgĩikarania na thayũ ta ũrĩa twakorwo tũgĩkĩrwo nĩ Archbishop wa gũkũ Nyĩrĩ Anthony Muheria. Tũthiĩ bureki oro hanini no nĩ tũracokereria na mangĩ maingĩ. Niki? Ni guku. Guku. Uradehe we. Utha vocational training. Tuiheke tutigage kore line. Acha abotige. Atirere guku niko wadehe we. Utha vocational training college. Tedo. Utha vocational training college. Ka university rekiri ate ku ni kurathi goko ndungicogo. Ndikere hago uko nie. Ni guku. Kahana. Ni kwega muno. Riu ri niki mwake icokaniria na muruto. Aturacitete kwanja vocational training college nĩ ndo ici ũyũ ndahĩtĩtie gũkũ nĩ kũgwĩtagwo Uthaya Vocational Training Center kwe tũheana kothi cia engineering thĩinĩ wa kĩrĩa ũhoro wĩgiĩ mĩako ndũkanjĩre thĩinĩ wa maũndũ makonainie na carpentry thĩinĩ ũkonainie na plumbing gũkũ nĩkuo kothi cia moko ithomithanagĩrio na bado wĩna kothi ya driving driving nĩyo ngwenda gwĩka ĩno nĩyo ngwĩka ĩno nĩyo ngwĩka ĩno rĩ gũkũ nĩkuo cukuru oka gũkũ nakuo nĩkuo gũthomithanagĩrio ũhoro wĩgiĩ ũthaka ũhoro wa kũgemia ndwara na ũhoro wa njuĩrĩ ũthomithanagĩrio kũ njoroko gũ nĩ thondekaga nginya njuĩrĩ nĩ tũthiĩ gũkũ nakuo gũthomithanagio kothi ciĩgiĩ maĩ na mĩberethi ũgwĩka kothi ciothe nyita one ũkwĩruta ciothe gũkũ nĩkuo gũbundithanagĩrio ũhoro wĩgiĩ nguo ũhoro wa gũtuma nguo ũhoro wa mĩhumbĩre ũthomithanagĩrio gũkũ Njoro nĩ agũkwĩruta nguo nĩ ndona Njoro kwĩrutĩra gũkũ mwarimũ kwĩruta rori kana ngwambĩrĩra neno mami wambe ũke twambe tũrĩkie gũcaini haha twambe tũrĩkie kũrĩha aca icio nĩ gũcaina tukĩraga ithuĩ rĩ wakaina mbere ndĩrute ngari sawa sawa haya yake rurume ĩno atendera saina ha gũkũ ndehete rĩ mam ndĩrakwĩrire maũndũ nĩ TVET mambo ni TVET maũndũ nĩ TVET wole mwana mũmũgĩ mũno congratulations thank you so much we mũciari kana mũrutwo na nĩũrathĩnĩka nĩ thukuru ũngĩenda gũthomera kothi ya wendi waku ndũgĩtangĩke rĩngĩ amu Uthaya Vocational Training College marĩ haha nĩ ũndũ waku na rĩu nĩmarakũmenyithia September intake nĩ irathiĩ na mbere Uthaya Vocational Training College na ijũru cia gũthomithia kothi ta mechanical engineering, construction and building engineering, electrical engineering, fashion and design, ICT, beauty and cosmetology, catering gatagatĩ kaingĩ nĩguo kwĩyandĩkithia tũcere wabici-inĩ citũ kũringana na wabici cia Uthaya CDF kũhoro makĩria tũrĩ kũgĩra thimũ namba 0796186850 kana email nĩyo uthayavocationtc@gmail.com. Uthaya Vocational Training College Center for Excellence.
niki wehere wehere eka ukwende sina hivi yate ya ya ngara kumaheni nikiti emaya Bora chini, sem esmaga. Ledo, ué. Na niwalelele wauta indo cia ngirigana ku yeko ici nĩ cia ngirigana ici indo nĩ cia ngirigere ate ngirigere eni ko kogora indo kumuthe iko ici nĩ imaka supermarket ena thogora mũbacĩrĩru hĩndĩ ciothe reke ngerie Enie ndugetikire kugura indo na thogora wa iguru tuchere supermarket-inĩ citũ na igwatĩre indo na thogora wa mũhuko wakua tuchere honge-inĩ citũ ta ũthaya barabara-inĩ ya gũthiĩ Karĩma na ho kũrigana na thoko hamwe na honge ingĩ nĩ hamwe na Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mugumo-inĩ, Kĩawara na Kamune. Emmanuel Supermarket, kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Gakunyita ugeni o ringi nigetha tuthie na mbere na mohoro maitu. Na gikundi kia mathabu, science na technology nigitafanĩtie ikereka rĩa kerĩ rĩa mashindano ma Kenya Mathematics Olympiad thukuru-inĩ wa imwana wa Nyahururu. Gĩhĩtahĩtano gĩkĩ gĩtabanirio nĩ ngwatanĩro ya mathabu na technology kuma University wa Waterloo kuma bũrũri wa Canada ũnyitanĩri-inĩ na University wa Nairobi. Nĩ kĩhĩtahĩtano kĩgucĩrĩirie arutwo 750. Kwa rita rĩa kerĩ mashindano maya ma mathabu mekurehete hamwe arutwo 750 kuma icigo itiganĩte guothe bũrũri-inĩ, 20 yao nĩo maikarĩire kĩgeranio gĩkĩ thukuru-inĩ wa anake wa Nyahururu, kuonania ũrũmbũyagia mathomo ma science, mathabu o ũndũ ũmwe na technology. Gatagatĩ ka arutwo 750 no arutwo 50 megũcagũrwo gũkahĩtahĩtanĩra rita rĩa gatatũ rĩa mashindano maya. Semester is the Center for Mathematics, Science and Technology Education in Africa. Our mandate is to capacity build teachers, mathematics and science teachers, so that they can teach our students well in science, technology, engineering and mathematics. Aware that our country, in our Vision 2030 and where we are going, STEM subjects must be performed well. There has been a challenge, and that's why much emphasis has been laid on mathematics and science. That is why we are here today, specifically for mathematics. Munini wa mũrũgamĩrĩri mũnene wa Semastia Lydia Mũrĩithi akĩaria thutha wa mashindano maya augĩte bata mũnene wa gũtabania mashindano maya nĩ gũcagũra mũrutwo ũrĩa mwega mũno mathomo-inĩ ma mathabu, akiuga o rita nĩ gũtigĩrĩra mũrutwo ũrĩa ũhĩgĩrĩire mũno ithomo-inĩ rĩa mathabu nĩ athiĩ na mbere kinyagia gĩkĩro gĩa gũcindana gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Produce the question papers and identified a teacher to manage that. They gave their students 20 of them in junior Form 1 and 2 and 20 in senior Form 3 and 4. And then they forwarded the mark sheets to Semastia, which we scanned and sent them to Canada. So this contest is being marked from Canada. Oho nĩongereire atĩ harĩ gũkinyanĩria kĩroto kĩa mwaka wa 2030 he bata mathomo ma mathabu na sayansi gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere mathukuru-inĩ, kuona nĩ megũteithĩrĩria arutwo na thĩ yothe kuona kĩhonia kĩa mathĩna marĩa mamatungaga o mũthenya. And the way we do this is creating situations which will help them to solve problems or problem solving skills. And that is why we have this kind of contest.
is to help learners think beyond the regular, and I'm happy they are saying is giving them an opportunity to do something different and exposing them. Why? Because we are no longer just concentrating on Kenya, we are in the global market. So our learners, our human resource must be competitive. They are in the world, in East Africa, in Africa, in the world. So they must have the skills, and then after that, we hand the first students who acquired for the senior category, they are to achieve 121 marks out of 150. And for the junior category, that's from 1 and 2, they are to achieve 116 marks out of 150. And out of that, we got 762 students countrywide who qualified for this round 2 contest. So in this round, mashindano maya mekũgaĩtwo na ikiro igĩrĩ, kĩa mbere gĩkĩrehe hamwe arutwo a fomu ya mbere na ya kerĩ, na kĩo gĩa kerĩ gĩkĩrehe hamwe arutwo a fomu ya gatatũ na kana. Then they'll give us the best 50 students who are now going to go to round 3, which is the national contest, which is going to be held at Semastea. And from that, we'll be able to get different categories of learners. Arutwo arĩa makuruhanirio na ũhoro ũyũ makĩonania gĩkeno kĩao maugĩte nĩkĩmahete kamweke ga gwĩciria ona makĩria gũkĩra ũrĩa makoretwo magĩthoma cukuru-inĩ. Oho makiuga kuona gũtiuma na ũhũthĩri wa calculator, kuona ciũria ici cigũbataraga o anja cia gwĩciria. The questions were not such that we find in our schools, and that's a thumbs up because we get exposed to more types of questions and more types of more methods of how questions can be set mathematics. So we break the monotony of the ones that we are used to at school and get exposed to new methods. The exercise was good as it involved critical thinking. I think that from the exercise we improved the way we think, the way we reason, and it's quite different from the kind of exercise we're doing in mathematics at school, so it needs a lot of thinking, and it was good. Arutwo arĩa ngũthi macindano-inĩ maya maratanywo gũgacindana na aruna ao a mathukuru mangĩ mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ. Ona gũkĩrĩ ũguo, arutwo othe nĩ megũtugwo na certificate ya kũhĩtahĩtanĩra, nao arĩa megũcinda ikĩrĩka rĩa kerĩ magĩtugwo nĩ ũndũ wa wĩra mwega mbere yao gũthiĩ na mbere na kĩhĩtahĩtanĩro gĩkĩ kĩa gĩthomothia mathabu gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Apart from them getting certificates of participation and those of merit, those who will win, we shall have students qualifying now. This is Kenya Mathematics Olympiad. From there we shall go to the East African Mathematics Olympiad. And then from there we shall have those who qualify going for Pan-African Mathematics Olympiad, and then we also have the international, now that goes global. Haduni Haji, TNTV, rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege. Gĩkundi kĩmwe kĩa arĩa marĩ na mawathe kuma kaunti ya Embu nĩgĩtetete nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ mũthutũkanio ũrĩa ũkoretwo kuo thĩinĩ wa thirikari hĩtũku cia kaunti ĩyo. Kũringana nao, andũ arĩa marĩ na mawathe nĩ makoretwo magĩtigĩrĩrwo ũtongoria-inĩ, mĩeke-inĩ ya mawĩra na ũheani wa tenda. Ona kũrĩ oro ũguo nĩ matũgĩrĩtie gavana wa ihinda rĩrĩ nĩwe Cecily Mbarire nĩ kũmakuruhania mĩhang'o-inĩ ya kaunti ĩyo, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ wa mbere kuma thirikari cia matũra ciũmbu. Gĩkundi kĩmwe kĩa andũ arĩa makoragwo na wathe kaunti-inĩ ya Embu nĩgĩtetete kumana na kĩrĩa marauga mathutukanĩtio harĩ ũheani wa mawĩra ma thirikari cia kaunti kĩrĩa harĩ magavana arĩa mararĩ hau gabere. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte nĩ kĩraimwo mĩeke mĩingĩ ta ũteti, ũheani wa mawĩra hamwe na kũheo tenda cia thirikari. Oho augĩte nĩ maikĩtio nja harĩ ũbanga, kũgacĩrithia na kũmakuruhania mĩhang'o-inĩ ya ũthii wa na mbere ya kaunti ĩno. The County Government Act shall be fully implemented to give persons with disabilities the opportunity to develop together with other citizens. Oho agĩcekeria Cecily Mbarire ngatho nĩ gũkorwo akĩigua makaya mao. Gĩkundi gĩkĩ gĩkĩenda watho wa arĩa marĩ wathe kĩa mwaka wa 2023 ũkorwo ũkĩrutithio wĩra kũrĩa watho ũyũ ũmahete kamweke ga kũrutithania wĩra na andũ arĩa angĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro Nyaga cia Nyaga, ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ, augĩte ũtongoria mwega nĩ ũrĩa ũkuruhanagia andũ othe. It is possible and achievable through inclusive governance. This is our only dream. To make this dream a reality,
the county government should focus on the following. 1. Equalization of opportunities, including access to employment, tenders, and appointments to political offices. 2. Affirmative action for persons with disability through meeting quotas for tenders and employment. 3. Implementation of County Public Participation Act and the Disability Act of 2003. Mamwe ma maria mendekithĩtio kũrĩ thirikari ya kaunti nĩ kũheo mawĩra oro ũndũ ũmwe na tenda cia thirikari hamwe na gũkorwo magĩkuruhanio wĩra-inĩ wa thirikari. Arutwo arĩa marĩ wathe makorwo makĩandĩkĩrwo arutani harĩa marĩ mataũragĩra rĩrĩ marĩ mathomo-inĩ, waki wa irathi ũkorwo kinyanĩirie ikĩro oro ũndũ ũmwe na kũrehe macini na indo ingĩ cia gũthomithia. Early childhood education accessible to children with disabilities. This would include employment or training of ECD teachers in sign language, building accessible classes and sanitation facilities, providing learning and teaching aids, assessment of children before enrollment, collecting and analyzing of disability data and use of. Augĩte nĩ harĩ na bata wa gũthomithia aruti a wĩra nĩguo makorwo na ũtaũku wa wĩra kuona onao no mahote gũtungatĩra mũingĩ hatarĩ iremithia. Request the Embu County government wakuwe inclusive na wa train the officials. Tunataka kufeel tunadhaminika kama walemavu. Ngiribotera GTN TV Geto Waja wa Wanjiru. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ arĩmi kuma matũũra marĩa mamũkagĩra mbura nini nĩ mathingatĩtwo kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mbembe iria cikũraga na ihenya kuona irabatara o mbura nini makĩria mwena wa Kutus County ya Kirinyaga. Mũtongoria wa ũthuthuria wa Karo augĩte harĩ bata wa mũingĩ kũiyũkia itemi rĩrĩ. Gikundi kia urugamiriri na urimi wa mahiũ bũrũri-inĩ Kalo kiugĩte mbegũ njerũ ya mbembe ya Wema 4141 nĩ gwĩtiria mogarũrũku o mothe ma rĩera na no ĩtirie mĩrimũ o yothe ya mĩmera. Kũringana na mũthũrimi mũnene ndagĩtarĩ Mũrenga wa Kalo augĩte mbegũ ici ciĩna magetha maingĩ na gĩtina kĩa mbegũ ĩno nĩ gĩikaraga kwa ihinda, koguo no iheo kũrĩ mahiũ thutha wa magetha, akĩũria arĩmi magĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra mbegũ ici na kwaga gũcicokera tondũ nĩ nyihagia ũruti wa magetha. The advantages of having drought tolerant and early maturing hybrids in Kenya, maize hybrids like the one that is behind me, the WE11, I mean 41 and WE3106, and many other of the maize varieties that were developed by the partnership that was there between the African Agricultural Technology Foundation, CALRO, and other private partners, is that this maize is able to, it's climate change ready. That is really climate change ready, and as you are aware, we are experiencing recurrent droughts in Kenya, and these hybrids is coming in very handy to plug in on the challenge. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩrĩa gĩtongoragia ũruti na ũrutani na ũthii wa na mbere ISOCID Patrick Mũriũki augĩte nĩ manyitanĩte na honge cia ũthũrimi wa ũrĩmi na gũtigĩrĩra nĩ maragĩa na magetha maingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Hata kama kuko na ukame kiasi, hii mahindi inachukua ile maji iko kwa ardhi, inakuwa na inaweza kuwa na mti mzuri ya mahindi na inaweka maji nyingi kwa hiyo mti. Ili wakati ule mtoto wa mahindi atatoka, hii mahindi itaweza kutoa maji kutoka kwa reserve na kuweka na kupatia mtoto ili mtoto aweze kulishwa. Kumaanisha hii ni moja ya zile mahindi tunajua zinavumilia ukame. Oho nĩ augĩte atĩ nĩguo gũkinyĩra ikĩro cia ũgitĩri wa irio bũrũri-inĩ, mbembe nĩ irio iria irĩagwo mũno bũrũri-inĩ na he bata ihandwo kwa ũingĩ, akiuga mbeũ ĩno ya 4141 ĩna ũhoti wa kũgethwo makũnia 35 nginyagia 45 o ĩka hĩndĩ ya mambura ma riũa, kuona nĩ yagĩrĩirwo nĩ mĩena ĩrĩa ikinyagĩrwo nĩ mbura nini, mĩena ta mwena wa Mwea, Mbere, mĩena ya Tharaka Nithi, Murang'a na mĩena itiganĩte bũrũri-inĩ. Kukiwa na ukame kiasi, hii mahindi inaweza kutoa up to 30 bags per acre, na ni kumaanisha
wakulima wanafaa kuiadopt ili waweze kulima mahindi ambayo itapatia nchi itapatia familia chakula cha kutoza. Kuringana na Phyllis Karinga uria ni murimi augite niguo guthimba ithenya ria irio mbeu ino njeru ina uhoti wa magetha maingi na oho akiuria arimi kuhanda mbembe ino akihinyiriria ati ni yumaga na ihenya ikiro iria cibataritio cia kunina ugunyu wa irio. Other farmers have already removed some. They are saying that we remain in touch with those people who have brought this maize. We are doing good, and the Wema maize is something that can break the bridge of hunger and bring us to another level fast. Ukivuna leo, it cannot get the moist. It cannot, when you just keep it in the side, not just for the day, and the second day, the maize is now with the percentage that the millers want. It gets dry very fast. So kitu mimi naweza fanya ni encourage youth sana sana, because in the generation that we are having right now, wazazi wetu wanaenda wakitoka kwa kilimo, and si ndio tunaachiwa mashamba. So kitu ningeomba tu ma youth watu join kwa agriculture ndio tuweze kuinua hii uchumi ya Kenya, because without agriculture there's nowhere we can go as a Kenyans. If we can plant it just for another season, the whole of Kirinyaga and the whole of Kenya will be satisfied of maize. Now I want to urge the people from those signs where we don't get enough rains, they plant this maize, their lives, their areas will be changed. Hadini Haji, TNTV, ritwa riakwa ni Snyder Chege. Rĩu mwĩroreri turore riboti kuma iharo-inĩ citũ kuria Moses Muthoki we muhotani wa ikereka ria kanana muthako-inĩ wa KCB East Africa Golf Tour uria urathakagĩrwo Nyeri Golf Club. Muthoki araiyũkirie point 41 mwena-inĩ wa atumia muhotani ararĩ Perista Gaitho na aramathire point 39 na timu igĩrĩ iria irahotanire itanyitwo gũgacemania na timu ingĩ mũgwanja thĩinĩ wa tour ya Grand Finale mweri-inĩ wa November Nairobi Karen County Club. Akiaria hindi ya gutuga muhotani mubunge wa Iara Kanini Kega nĩatũgĩrĩtie atabarĩri a muthako ũyũ arĩa nĩ bengi ya KCB akiuga nĩ mahete a Kenya kamweke kega ga gũcindana na athaki kuma mabũrũri mangĩ. If you ask me how I won, I'll tell you about Ernest. If guys who like to read, Ernest Hemingway has a nice book. It's called The Sun Rises. In there is a character who's quite rich. He's wealthy, money and all that. And then he goes broke. So one of his friends over a drink asks him, you are a nice guy over time. What happened? Because he got broke. And then he tells him two things happened. Gradually and suddenly. So if you ask me how I won, it was gradually and then suddenly. Golf is one of the best paying sporting activity. So when you start early, like I have seen with the junior, where KCB is doing the junior clinic, when you start early, you'll definitely be able to get pros who will be able to competitively compete with the international players. So what KCB has started, for sure, going to the next 5-10 years, you'll see the results. I look forward to a day when a Kenyan will win the Kenya Open. It's very unfortunate that whenever we do the Kenyan Open, all the dollars and the euros, are not left here. They live with the Europeans. Na mwĩroreri riboti yo kuma iharo-inĩ muthako-inĩ wa golf ũrĩa ũrathakagĩrwo kũrĩa Nyeri Golf Club nĩguo gũkorwo gĩtũtirihĩra mũtamburuko witũ wa GTN thaa 3. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na niĩ kuma rĩrĩa cihandire thaa 3 nginya rĩu cirorete kũhĩtũkia ndagĩka 40 handũ-inĩ ha arĩa othe makinyanĩirie mohoro maya nĩgetha makorwo magĩkũnyitũkia
nĩ ngatho cia mwanya mũno kũrĩ maribota aitũ hamwe na editors aitũ. Niĩ njĩtagwo Njeri wa Mwangi, kinyagia mũthenya wa rũciũ thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV na ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega.